What if it turns out that there's another species that is even higher on that ladder than we are? Do we need the social institutions that we have today? Will we need governmental and religious organizations that we have today? Alla luce di quello che abbiamo imparato dai 3 episodi precedenti, oggi, per quanto possibile, proviamo a tirare un po' le fila. Vi ricordo che stiamo indagando, che non siamo detentori di alcuna verità, ma che persone autorevoli negli Stati Uniti hanno creato un processo di informazione chiamato disclosure, cioè la divulgazione, in ambito UFO, e si spendono in dichiarazioni pubbliche dal 2017. Questo processo lo abbiamo indagato per tutto il 2023, in particolar modo nei primi 6 episodi. Che cosa hanno comunicato negli ultimi 24 mesi? Cerchiamo di riepilogare il tutto attraverso un diagramma, che aggiorneremo man mano che avremo nuove notizie. Abbiamo anche preparato una leggenda per interpretare i colori. Verde, affidabilità massima, giallo media, rossa minima. In azzurro le speculazioni, in grigio le contraddizioni. Questi ovviamente sono i nostri giudizi e le nostre valutazioni. Stiamo sempre aspettando che se ne parli in modo più ufficiale. I protagonisti della disclosure sono la To The Stars, la Soul Foundation, alcuni indipendenti come Steve Bassett e l'avvocato Daniel Sheehan e alcuni politici. In sintesi, ci sono entità non umane che provengono da altre dimensioni o residenti sulla Terra da milioni di anni. Alcune sono malvagie, senza anima, molto evolute tecnologicamente, detti gli insetti o gli altri, che viaggiano nella nostra dimensione con velivoli che chiamiamo UFO, oppure che sono presenti sulla Terra ma non visibili a noi. Quasi certamente hanno creato delle intelligenze artificiali biologiche, dette i grigi, per interagire con noi. Queste entità utilizzano una tecnologia che potenzialmente è 1 milione di anni avanti alla nostra. Ci manipolano da millenni, hanno fatto in modo che noi creassimo le religioni per dividerci, per metterci uno contro l'altro, per fare in modo che noi non fossimo in grado di comprendere le nostre potenti facoltà. E quindi non possiamo non citare un eccezionale intervento di un nostro follower. Guy Fawkes scrive: tutto quello che Tom DeLonge presenta in questo video io l'ho ritrovato in testi biblici. In particolare il tutto si potrebbe condensare in questi 2 passi della Bibbia. 1. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l'inizio della loro opera e ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Ma la suddivisione dell'umanità è riportata in altri testi e mitologie, alcuni più antichi dei testi biblici, esempio Popol Vuh, Enuma Elish, Nemekar e il Signore di Aratta, nella mitologia di Prometeo o nella mitologia norrena. 2. E questi saranno i segni che accompagneranno tutti quelli che credono. Coloro che saranno uniti nel mio amore, diceva un certo Joshua, nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Sono certo che Joshua non voleva un'ulteriore religione, ma desiderava un'umanità unita, che amasse il suo prossimo e lo accettasse così com'era. Aveva capito come figlio dell'uomo che l'uomo dentro di sé poteva tutto, se avesse avuto una fede grande come un granellino di sabbia. Dopo 2000 anni noi ancora questo concetto non l'abbiamo compreso appieno. Andare oltre i pregiudizi religiosi e le nostre convinzioni permetterebbe all'uomo di poter dialogare con tutti. Ognuno di noi ha una parte di verità, perché tutta l'umanità fa parte di una coscienza unica, come diceva Asimov nell'ultimo suo libro della Fondazione, dove ogni essere era un tutt'uno con l'altro e il pianeta Gaia era un tutt'uno con gli esseri che ci vivevano, e dove James Cameron ha probabilmente preso spunto per il suo miglior film Avatar. Caro Guy Fawkes, grazie per questo commento potente. Noi non solo riteniamo che sia tutto corretto, ma anche la chiave di lettura sia corretta. Cioè l'umanità deve essere più unita,
dovrebbe amare il suo prossimo e che l'umanità fa parte di un'unica coscienza. Questo concetto lo approfondiremo nei prossimi episodi. Siamo certi che sia il fulcro di tutta la disclosure. Le intelligenze non umane malvagie ci sfruttano come fossimo bestiame, nutrendosi delle energie negative umane come paura, negatività e disperazione, che ottengono dal fatto che siamo divisi e grazie alle guerre. Probabilmente vivono tra di noi, ma non li vediamo perché ci manca una facoltà, un senso per poterli vedere. Vivono in un'altra dimensione. Ci è chiaro che sembra la trama di un film di fantascienza di serie B, ma la nostra indagine ci sta portando in questa direzione. E anche se oggi non abbiamo delle certezze, noi proseguiamo nell'indagine, a meno che qualcuno del governo italiano o della disclosure ci chiami e ci dica di rallentare perché siamo troppo in anticipo. A quel punto, nell'ottica di rispettare il giusto percorso, seguiremo le indicazioni e faremo tutto il necessario perché la disclosure vada per il verso giusto. Dicevamo che siamo divisi anche grazie alle guerre, probabilmente vivono tra di noi, ma non li vediamo perché ci manca una facoltà, un senso per poterli vedere. La conseguenza è che gli umani qua sulla Terra vivono in un modo innaturale, distorto, ma non sappiamo quale sia quello naturale. Possono apparire in qualunque modo, anche sembrare benevoli, ma la fede in un bene superiore ci difende, come anche le nostre facoltà. Queste entità, non i grigi, che sono dell'IA, vengono incenerite istantaneamente dalla frequenza della coscienza umana elevata. Se avessimo accesso alle nostre facoltà non dovremmo temere queste entità malevole, che nella storia sono state scambiate per demoni. Tra le altre cose hanno fatto schiantare di proposito degli UFO, di cui noi abbiamo fatto il reverse engineering e dai quali abbiamo ottenuto nuove armi, fibre ottiche e transistor, con cui abbiamo costruito tecnologia che ci permette di combattere o che ci rende un po' zombie. Gli UFO quindi vanno considerati in alcuni casi dei cavalli di Troia. Queste non sono le uniche entità che interagiscono con noi. Sembra che ci sia una gerarchia di entità, purtroppo non sappiamo praticamente nulla sulle altre. Ma sentiamo Tom DeLonge. How it was told to me, the universe is teeming with life, okay? Teeming, not just like, hey, we might find a little bit over here and there. Teeming. You have intelligences at all different levels on different planets. You have organic intelligence, which is like human beings, lots of humans, super advanced humans, superhumans with telepathic powers, and some humans that are just like us, some humans that are cavemen. You also have inorganic beings. Possiamo dire quindi, per quanto assurdo, che esistono diversi tipi di umani, molto simili tra di loro? Anche Gaspare de Lama, ahimè mancato poche settimane fa, raccontava proprio questo, cioè che gli alieni sono praticamente identici agli umani. E qui ci rifacciamo ad una presentazione fatta per il Centro Culturale di Ricerche Esobiologiche GALILEO di Parma, con cui siamo in contatto e con cui stiamo collaborando. Se desiderate li potete raggiungere anche voi su Telegram o sul loro sito internet. Questa presentazione ha degli spunti interessanti, anche se il metodo è un po' discutibile, ma soprattutto il discorso generale coincide con ciò che abbiamo trovato, a riprova che il tutto sta convergendo in una specifica direzione. Gli alieni si distinguono sostanzialmente in due gruppi, quelli che vengono chiamati contrari o virus, che sono quelli che stanno manipolando i nostri governanti. Qui ad esempio si vede male, purtroppo c'era il Dracon visto da Zanfretta. Hanno scopi e obiettivi diversi. Questa gente si nutre con i nostri sentimenti di paura, di rabbia, di odio, di guerra. Noi siamo le loro pecore. Abbiamo anche scoperto che la nuova teologia non sarà divisa tra religioni, ma che unirà tutte le razze di questo pianeta in un accordo di fratellanza. Ed è quindi essenziale diventare consapevoli della realtà fondamentale che noi non siamo soli nell'universo, che l'intelligenza divina ha creato la vita umana e la vita spirituale in altre galassie, che il contatto con altre civiltà ribalterebbe la situazione di crisi di questo nostro pianeta e proietterebbe l'umanità verso l'istituzione di una superciviltà, senza catastrofi e senza crisi profonde. Il cambiamento dovrà avvenire per legge dell'evoluzione. Altri esseri discesi dalle stelle o da mondi evoluti saranno inviati dall'intelligenza cosmica per aiutare l'evoluzione umana. Quindi abbiamo scoperto che esseri discesi dalle stelle o da mondi evoluti ci aiuteranno ad evolvere e dovremmo diventare more than humans.
e acquisire 1 milione di anni di conoscenza in giorni o settimane. Vi facciamo notare la specifica selezione delle parole, cioè stelle o mondi evoluti. Non viene usata la parola altri pianeti. Riteniamo che anche questo vada nella direzione della spiegazione che abbiamo dato sulla provenienza degli UFO, cioè che provengono da altre dimensioni e forse da altre stelle. Affronteremo il discorso sulle stelle in futuro. Il discorso sull'evoluzione guidata da altri esseri è stata confermata anche dall'avvocato Daniel Sheehan, un gesuita, come Papa Francesco. And that the next step is going to be the full flowering of a new faculty that is much like seeing or hearing, that has a direct physical capability of experiencing a particular electromagnetic wavelength frequency like light or sound. But this new faculty is going to be able to discern the frequency that bonds together every ultimately irreducible integer of matter in the entire physical universe into one unified harmonic whole. Sappiamo che solamente 50 persone negli Stati Uniti sono a conoscenza di quello che sta accadendo, che il tutto è stato tenuto così nascosto, cosicché le entità maligne non sapessero a che punto eravamo con le scoperte tecnologiche per cercare di contrastarle. Di conseguenza, se oggi se ne inizia a parlare è perché forse siamo ragionevolmente sicuri di essere in grado di contrastarli, o li stiamo già contrastando, tanto che Ryan Graves ha detto che alcuni testimoni riferiscono di UFO che combattevano nello spazio, e Tom DeLonge ha detto che questa è una guerra per procura. Quindi qualcuno presumibilmente ci sta difendendo. Sappiamo anche che molti governi collaborano in tal senso, sicuramente Stati Uniti, Europa e Russia, il Giappone e i paesi sudamericani, il tutto per salvaguardare l'umanità. Come abbiamo detto precedentemente, ci è chiaro che sembra la trama di un film di fantascienza, ma la nostra indagine ci ha portato in questa direzione. Ci sono alcune contraddizioni, ci sono molte affermazioni aleatorie, poche prove dirette e ovviamente sfocate, ma il tutto va visto in ottica di preparazione della popolazione. Peraltro è stato detto esplicitamente. Silver Ace ci ha scritto un lungo commento critico ma civile nell'episodio 35, soprattutto nei confronti di Tom DeLonge, che riteniamo interessante perché pensiamo sia un pensiero comune a molte persone, quindi è utile spiegare dove sbaglia il nostro follower. Ne leggeremo una parte. Quella di DeLonge mi sembra pura fantasia, un utile burattino che non serve neanche imboccare, tanto è chiaro che le sue siano fantasticazioni tipiche della fantascienza e poco più. Le fallaci logiche e le inesattezze dette, spesso mascherate da domande, solo per far prendere aria alla bocca e dare un'aura di valore alle proprie parole, su antiche divinità che sarebbero alieni, rendono inutile qualsiasi discorso ragionato, perché a questo punto vale tutto. Tom DeLonge non sarà il massimo ad esprimersi, ma quando diciamo che è autorevole non è per come si esprime, ma perché insieme ad alcuni ex esponenti del Pentagono e della CIA è il fondatore della To The Stars. La sua azienda guida la disclosure. Lui ha deciso di impostare la disclosure con gli influencer. Lui, insieme al suo team e ai militari di Skyfall, come abbiamo visto dai primi episodi, decidono come deve proseguire la disclosure, non il contrario. Il governo americano paga la To The Stars per gestire la disclosure. La To The Stars è un'agenzia di comunicazione. Tom DeLonge non studia gli UFO. Tom DeLonge ha le informazioni di prima mano direttamente dal Pentagono. Tom DeLonge riceve briefing dalla CIA. Tu ritieni che sia pura fantasia? In base a cosa? Perché sembra tutto assurdo? Perché DeLonge si spiega male? Perché sembra fantascienza? E se la fantascienza si fosse ispirata alla realtà? Tu hai ricevuto un briefing diverso dall'aeronautica italiana? Lavori la disclosure? Se fosse così, per cortesia proponi una versione alternativa. Tom DeLonge mischia un po' il sacro e il profano? Non è scientifico? Hai ragione, è un cantante rock e non uno scienziato. Ma lui ha l'informazione diretta e noi lo ascoltiamo, ma continuiamo a indagare, cercando eventualmente migliori fonti o dichiarazioni più attendibili. Riteniamo Tom DeLonge una fonte rilevante. Abbiamo spiegato il tutto nei primi 5 episodi. Forse te li sei persi? I 5 pilastri, l'impegno legislativo, è tutto organizzato da loro. Ti consigliamo anche i 2 video su Travis Taylor. Il secondo video dal titolo Travis Taylor ci spiega l'universo, la fisica quantistica e il nostro cervello. È un TED, e sia scientifico che mistico. Eppure lui è uno scienziato di rilievo. Il nostro follower scrive anche che c'è un cortocircuito logico quando si trattano questi fenomeni in maniera scientifica e in maniera spirituale.
che non significa cercare di capire se questi esseri siano spirituali o fisici o entrambi, come qualcuno vorrebbe far credere. Si può infatti studiare la religione piuttosto che le esperienze spirituali senza essere religiosi e con gli strumenti delle scienze moderne. Ammantandosi del valore della ricerca scientifica senza farla davvero, ma cadendo in tutte le trappole logiche del sapere orale e mitologico, con ogni fenomeno che si piega al valore del narratore si cerca di utilizzare l'antica mitologia e quel tipo di sapere malleabile per giustificare questo passare a convenienza dall'uno all'altro. Siamo d'accordo, il tema è complesso da affrontare. Noi non siamo né autorevoli né adatti al trattamento di questi argomenti, che oltretutto sono totalmente stigmatizzati. Ed è proprio per questi motivi che tutti usano molta cautela. Forse questa che oggi sembra un'assurda convergenza tra scienza e religione, tra un anno o due non sarà più così assurda. Notiamo infatti che c'è un allineamento tra dichiarazioni di Tom DeLonge e dichiarazioni di altri protagonisti della disclosure. Quando abbiamo iniziato un anno fa non era così rilevante la parte metafisica e quella religiosa era inesistente. Come abbiamo detto nel primo episodio, non abbiamo paura dello stigma. Abbiamo iniziato questo progetto perché c'era un vuoto assoluto di comunicazione in Italia su questo interessante argomento e per tenere traccia di tutte le dichiarazioni. Ma oggi ci troviamo a raccontare di religione e di argomenti su cui non siamo autorevoli, ma perlomeno cerchiamo di studiare l'argomento e cerchiamo di portare le testimonianze dirette. Uno dei temi principali che dobbiamo ancora affrontare è la consciousness, coscienza o consapevolezza. Ne abbiamo accennato più volte. Tom DeLonge spiega con parole forse troppo semplici questi concetti, ma è una buona base per comprendere meglio i concetti più complessi che speriamo di portare presto sul canale. Silver Hayes conclude dicendo: Tom ci tiene spesso a precisare che sarebbe credibile perché non è stupido. Eppure chiunque abbia un minimo di capacità intellettive può capire da come parla, tono e costruzioni frasi, dallo sguardo e dalle fallaci logiche che si concretizzano in continue contraddizioni e dall'assenza di qualsiasi approfondimento in tutte le sue affermazioni, quanto non sia certo una cima di intelligenza. E a parlare con gli stupidi non si può che finire a parlare di cose stupide. Caro Silver Hayes, Tom DeLonge non è stupido. Non si esprimerà al meglio, ma tutti gli uomini della CIA lo supportano. Anticipa i tempi rispetto ad altri del settore. Tom DeLonge ha un patrimonio di 80 milioni di dollari. Se sei stupido non arrivi da un tale risultato. In Italia con quella cifra saresti il primo azionista di una banca. Tra l'altro poteva tranquillamente vivere con 3 ville e una barca, 3 persone di servizio, uno chef privato, per tutto il resto della sua vita. O come ha detto lui, continuare a cantare, a fare concerti, invece ha smesso per imbarcarsi in un'impresa rischiosa, ma avventurosa, con la CIA. Suggeriamo a tutti quelli che pensano che Tom DeLonge sia uno stupido di mettersi nei suoi panni. In un prossimo video termineremo di analizzare il tuo commento. Ora ascoltiamo alcune interviste di Lou Elizondo e Tom DeLonge, che non abbiamo ancora pubblicato, e altre che abbiamo già sentito e le commenteremo. Faremo qualche speculazione che di solito noi non facciamo. Noi riportiamo solo le dichiarazioni più rilevanti, proprio per fare in modo che tutti possano farsi una loro idea. Ad oggi solo gli episodi 25 e 26 sulla provenienza degli UFO contendono delle speculazioni, ma ragionate. Il fatto che proveremo oggi a trarre delle conclusioni non significa che siano corrette, ma almeno ci permetteranno di capire quali dati ci mancano, così da cercare di trovarli per poi interpretarli nel modo giusto. Quindi rimaniamo sempre con la mente aperta a possibili cambiamenti e reinterpretazioni. Neon Dagger, has Lewis ever had a personal encounter, whether it was close up or at a distance, with an intelligence or some kind of machine? I assume they were referring to the UAPs. That will be for another discussion. È chiaro che ha visto e ha vissuto qualcosa in prima persona, e quell'esperienza deve averlo molto cambiato. Infatti Lou Elizondo è passato dall'essere questa persona che vedete in queste fotografie a questa. And there's nothing that you do on this planet that does not impact or affect another living organism on this planet. We're all sharing this planet together. And every resource that we have, it's all interconnected. We are interconnected. Us having this conversation, we're using language and words to convey meaning and thought, but you are able to understand and in essence read my mind based upon some sounds that I'm uttering, and you're interpreting and translating them into a thought in your mind and an emotion. And in turn, I'm doing the same thing when you speak, and it's the same thing when anybody speaks. And so we all are connected. We're connected very intimately in just about everything we do in life, and I don't think we realize that.
There's nothing more tragic in warfare than having to take another human being's life because we are connected. I always say, to my daughters that the angels cry every time we take our fellow man's life from the planet. When you're standing at the base of a pyramid and you stand on one side of the pyramid, let's call that side science, and you try to look at the other side of the pyramid, and let's call that religion or spirituality, you can't even see the other side because they're so far away, and they're separated by what seems to be a lot of material and mass and rock. But in reality, the further you go up the pyramid, the more religion and the more science begins to align itself, until at some point when you get to a certain point in the pyramid where the two become indistinguishable, they become one. There is no difference between science and religion, and they come together. In fact, they support each other quite well. You have to have those two sides for the pyramid to even exist. And I think where we go wrong is that we're asking two different questions. Science is asking how, and religion is asking why, and that's why those two conversations are always they don't reconcile with each other sometimes. And the reason is because they're asking two fundamentally different questions. And so I do think the two coexist quite well. I think science has, if anything, will ultimately help support the grandiose nature in which we live in this universe. Questa è la deriva che sta prendendo la disclosure. 50% scienza e 50% spiritualità. I teologi sono già entrati nel discorso. Infatti abbiamo pubblicato il video della Soul Foundation di Jeff Kripal dal titolo UFO e religione. I take it as significant, for example, that one of our most recent experiencers, Matthew Roberts, the U.S. naval service member who was stationed on the USS Theodore Roosevelt for the 2015 Go Fast radar video, and later transferred to the Office of Naval Intelligence, understands the phenomenon to be fundamentally initiatory in its dynamics and spiritual in nature, whose aim is a kind of unconditional love for all human beings, regardless of national politics, ethnicity, or religion. This is the sort of leadership I'm talking about. I went to Italy, and it was really interesting a couple of years ago, not this last time, and speaking to one of the chief academics to the Vatican, he said, up until the 1600s, it was actually considered heresy to try to put restrictions and limitations on the notion of God, and the fact that mankind is the only intelligent species in the universe, because in essence it puts a limitation on the dominion of God and the notion of God, right? That God can only do certain things. It wasn't until later on where the church began to kind of, shun some of that scientific endeavor. But as we now know, one can look through a telescope and see that this incredibly huge universe, and in essence, it bolsters people's faith. Doesn't sequester it, doesn't squash it, doesn't suppress it, because it just shows that much more the beauty and the complexity of the natural world. Instead of a lot of us fighting and looking at the 10% differences that we have as a species, maybe we learn to focus on the 90% that we have in common instead. And maybe we learn that national boundaries and socioeconomic boundaries aren't necessary. Because if you look at a map and you take away all the lines and the national boundaries, you realize very quickly we're all connected. We're all living on the same little rock together. Yeah. Is it possible that we can learn to be more than human from something else? I think it's possible. Imagine everything you've been taught, whether it's through Sunday school or through regular formal education in school, or what our political leaders have told us, and yes, even maybe our mothers and fathers around the dinner table have told us, or maybe at bedtime, about who we are, right, and our background and our past. What if
all of that turned out to be not entirely accurate. In fact, the very history of our species, the meaning, what it means to be a human being and our place in this universe. What if all that is now in question? What if it turns out that a lot of the things that we thought were one way aren't? Are we prepared to have that honest question with ourselves? Are we prepared to recognize that we're not at the top of the food chain, potentially? That we're not the alpha predator, that we are maybe somewhere in the middle? Quest'ultima dichiarazione è importante. Siamo pronti a riconoscere che non siamo all'apice della catena alimentare? Pensavamo di essere all'apice, ma forse non lo siamo. Forse c'è qualcun altro sopra di noi che ci sfrutta e che tra l'altro non siamo in grado di vedere, che vive sulla Terra da prima di noi. Pensiamo che sia questo il concetto che cercano di spiegare. You know, let me say one thing. There have been moments in our species, paradigm moments. In our lifetime, not so much, but as a species, it happens quite a bit. There are these paradigm moments that push the evolution of our species, mankind. The first one, perhaps, is when we came out of the cave and we looked at the stars and we realized our universe, our world just got a lot bigger. The second time, perhaps, is when two stones were struck together, created a spark, and all of a sudden we began to illuminate the darkness around us. The third time was probably when a couple folks, probably like us, were standing on a beach and someone said, you know what, I'm going to sail over the horizon. And of course, people said, no, you don't want to do that. The earth is flat and there's sea monsters out there. And of course, now we kind of chuckle and look back and laugh about it. But in reality, you know what? There really are sea monsters. They're just called great white sharks and blue whales and the great squid of the Pacific. And we realize that they're not really sea monsters. They're just part of nature. They're part of our reality. They're part of our paradigm. And so perhaps this topic, maybe we're just standing at the precipice of yet another paradigm moment for our species. Maybe this is just another beach and we're looking over yet another horizon. Noi colleghiamo questo commento con il commento di Daniel Sheehan riguardo al nostro scatto evolutivo, al fatto che esistono altre entità che abbiamo sempre ritenuto demoniache, ma che in realtà fanno parte della natura. Ma non ci riferiamo alle IA, quelle non sono assolutamente parte della natura. This is about having a conversation that can affect all of humanity, and we have to be willing to set aside some of that, if you will, and understandably so. You know, you've got lots and lots of decades worth of people covering this up. I know there's a lot of animosity and resentment as a result of that by people saying, you know, you've been lying to us for all this time, but we got to be willing to put that aside if we really want to move forward, in my opinion. You're referring to animosity from the general public or animosity from some of these wolves? No, general public who want their pound of flesh because people have been covering this topic up for too long, knowing that it's real and lying to the American people. Potentially, how long is too long? Potentially, is it centuries? Is it decades? Well, you know, there's information that goes way. I live here in Wyoming, and I live next to members of the Crow Nation. And if you've ever had a chance to talk and really engage with indigenous people, first of all, they're very, very private. Two, they have an incredibly rich history. Their oral traditions and oral history doesn't go back a few hundred years. It goes back millennia. In fact, when Europe was facing its dark ages and mankind almost went extinct in the European continent, and we were burning books, you know, indigenous people over here were experiencing a golden era. That wasn't the case over here. And the way they look at nature, the way they look at this topic, UAP, is not like we look at it through Western eyes. In fact, they don't view it as a threat at all. In fact, they don't view it even as paranormal. They view it as normal, as part of nature, their natural environment, as real as the lakes and the sky and the trees on the mountains are. And it's just accepted as part of the greater universe. And you know, I think there's some beauty there. You know, they're not held hostage by their fears. In fact, they embrace it, and that goes to show that
you don't have to view this topic as an either or. It doesn't have to be viewed as a threat or as some sort of saving opportunity for our species. It could just be a natural part of our existence. Secondo Elizondo, per gli indigeni americani questo fenomeno è naturale e non paranormale. Chi ha ragione? Noi che cerchiamo l'approccio scientifico o loro che usano quello spirituale? Fondamentale è anche che Elizondo abbia detto che non va visto come una minaccia, ma come una parte naturale della nostra esistenza. What was the next? Yeah, it could also be that, they have been, so cows are one of the few species that have been specifically manipulated by human beings. There was a time where our species hunted something called an aurochs, and the aurochs was predominant all over the planet, and we hunted them, frankly, to extinction. What you see now in the domesticated cattle is really, really a crossbreed. It was invented by humans. It's kind of the animal that never was, to some degree. We've crossbred a lot of stuff, so we now have this domesticated livestock that we used as a food source. Maybe there's something in that. Maybe there's something significant or specific as it relates to that. We could go on and on, but frankly, we could spend another 2.5 hours just speculating on why cows. There's a lot of different reasons why, potentially. The fact that it is a primary food source for a lot of people on this planet, does that have something to do with it? Is there something relevant to that is of key interest? L'uro, questo protobue, secondo Elizondo è rilevante, ma purtroppo non specifica il perché. Ha a che fare con le mutilazioni del bestiame? Se qualcuno ha qualche idea lo scriva nei commenti. Questo è l'unico riferimento in centinaia di interviste. And about 70,000 years ago, something fundamentally changed. Something changed, and our species was instantly catapulted to the very top of our planet as far as predatory animals. And now all of a sudden, we became the most feared. We were the most lethal and the most successful. And in fact, most of the large species that existed on this planet went extinct because of us, believe it or not, because we were eating all of it. There were a couple species that did very, very well with our ascension, our immediate ascension. And we brought a couple species with us. The dog is an example, where the dog species benefited greatly with mankind's ascension as the alpha predator and wound up succeeding as well, doing very well off of that. That changed the entire global landscape of our planet almost overnight. Large animals went extinct because of us. What if it turns out that there's another species that is even higher on that ladder than we are? Do we need the social institutions that we have today? Will we need governmental and religious organizations that we have today if it turns out that there is something else or someone else that is technologically more advanced and perhaps from an evolutionary perspective more advanced? Abbiamo bisogno delle istituzioni sociali che abbiamo oggi? Abbiamo bisogno delle organizzazioni governative e religiose che abbiamo oggi? Se si scoprisse che c'è qualcos'altro o qualcun altro che è tecnologicamente più avanzato? No. Ecco la nostra breve risposta a quello che forse è il commento più importante in questo episodio. Have we been wasting our time all this time? Or are we doing exactly what we're supposed to be doing? Does it turn out that mankind is in fact just another animal in the zoo? Or because we thought ourselves as a zookeeper before, but maybe we're just another exhibit inside the zoo. What would that mean to us? So when I say sombering and sobering, I mean that there's going to come a point in this conversation where we're going to have to do a lot of reconciling with ourselves, whatever that means, from whatever philosophical background
you have. This is going to impact every single one of us the same and yet equally and yet differently. And I think that's important. You know, do we find ourselves in a situation where history may have to be rewritten? Abbiamo perso tempo in questi 70.000 anni? Oppure siamo al posto giusto al momento giusto? Che cosa ne pensate? I don't want to beat a dead horse on this, but you know, some people will always automatically assume, well, because they haven't shown any signs of violence to us, that they're peaceful and they're watching over us, and you know they're incapable of having any type of hostile intent towards us, and that's utter rubbish, in my opinion. You know, it could be the case, but could also be the case. We see with us all the time. We have a zoo, and there's gorillas in the enclosure, and you know, we don't threaten them. In fact, we feed them, right? But make no mistake, there's always a shotgun on premise, because if one of those silverback gorillas gets loose and starts attacking, you know, the patrons at the zoo, those animals are put down. They're put down immediately. You know, as long as they stay in their enclosure, everything's okay. The moment a wild animal gets out of its enclosure, it's going to be put down very quickly, lethally usually. Ritroviamo una significativa analogia tra ciò che è stato affermato nella nuova teologia vaticana, nella frase evidenziata in blu, e le dichiarazioni di Elizondo o Daniel Sheehan. Non riteniamo affatto irragionevole correlare queste affermazioni alla luce del fatto che la nuova teologia è emersa proprio nel contesto della disclosure. Inoltre, considerando quanto affermato da Elizondo riguardo alla possibile convergenza tra religione e scienza, questa correlazione diventa ancora più plausibile. Leggiamo 3 paragrafi per comprendere meglio il contesto. Si insegnerà quindi che gli universi sono gli organi vitali di questo essere cosmico, mentre i sistemi solari e i pianeti sono le cellule del suo corpo. Gli umani sono i suoi enzimi che devono elaborare e coordinare la vita nella cellula. Nell'essere cosmico o macrocosmo, come nel nostro corpo, che è un microcosmo, ci sono gli anticorpi. Ci sono esseri altamente evoluti, che conoscono e obbediscono alla legge divina, e per questo possono circolare liberamente in esso ed elaborare ciò che è necessario per esso ed eliminare ciò che è dannoso. Nessun enzima, quindi si riferisce agli esseri umani, estraneo alla cellula, può entrare in essa se il primo costituisce un pericolo per la seconda. Infatti anche le cellule dell'essere cosmico sono dotate di le loro autodifese, e queste sono i 4 elementi primordiali della creazione, ma anche di autodistruzione se necessario per ammansire l'uomo. Una velata minaccia. In passato è già successo? Lo vedremo nei prossimi episodi. Silver Ace si scatenerà, non ha tutti i torti, l'argomento è complesso, ma anche se le nostre correlazioni potrebbero essere errate, la disclosure va comunque verso questa direzione. Questi sono episodi conclusivi di quello che è stato dichiarato nel periodo 2022-2023. Le interviste di Daniel Sheehan hanno poche settimane, le interviste di Elizondo e Tom DeLonge non sono recenti. L'unica dichiarazione di Elizondo recente è questa qua. Amici, c'è sempre la quiete prima della tempesta. Non si può tornare indietro. Alcuni membri del Congresso finalmente sanno cosa sta succedendo. Alcuni funzionari dell'esecutivo si stanno affrettando. Sono in corso sforzi al di sotto della sommità delle onde, i cui risultati verranno a galla e si riveleranno nel momento da noi scelto. Questo sarà un anno interessante per coloro che continuano ad offuscare. Stiamo lavorando duramente per te. Non ci sono nuove informazioni dai protagonisti della disclosure, quindi stiamo provando noi a correlare e a trarre delle conclusioni. Bert, how can you honestly have a question and a conversation and answers about potentially one of the most existential issues facing our species if we don't even understand ourselves? How do you possibly expect to understand someone or something else or another species if we don't even understand how we work? They are the same. If you want, and this is why I kind of, and I'll just share with you now. The reason why I said, look, when you ask you my number one advice, understanding UFOs, go hug your kid and go hug your family, because that's where it starts. It starts here right now, reaching out and understanding who you are as an individual and what you are and what is meaningful in life. That's where that journey begins. It doesn't start out there. It starts in here, right here.
That's how you have to make that journey. The very first step to understanding out there is first understanding right here and what's here. And this is why I said what I did without, going into a lot of detail earlier, because it sounds kind of, I know, a little mushy, but I mean it. And Sean will tell you, how many times have we over the years had this conversation? There's no shortcut. You can't just all of a sudden have a shortcut and boom, now I understand, the secrets of the universe. You first have to try to understand the secrets of yourself that you've been keeping hidden from yourself and others. And only then, when you understand that, will you be able to even begin to ask the right questions to understand what lies beyond. So what does that mean? What does that mean? Well, it means that maybe most of the universe is paranormal. It is just beyond our reach. And our quest is to make the paranormal normal. How does it prepare you for this topic? I think it keeps you humble to some degree. I think it's amazing. I'm not scared of it. I think it's wondrous. I think the human being is the most profound, complex piece of machinery. And I think there's other aspects to the human being that we're just now beginning to explore. My suggestion is in some cases, be very careful what you do and how you approach things. I guess case in point, think for yourself, please. Let's not forget that we have a moral obligation and responsibility to our fellow citizens to do what's right. And please, we must avoid being selfish. We must avoid the dopamine hit, the quick fix of, hey, it's all about me. It's not. It's all about we. It's all about all of us. We're all in this together. And if we all think it's just about me, then I don't know how long we're going to be here as a species, because our survival depends on all of us working together. And if it's just about me, then it creates a situation where outlook is pretty bleak. Especially now with all these distractions we have. We were talking earlier, Ross, you have things like a global pandemic like COVID, and you have, financial instability and political strife. And now you have military operations going on in Europe, which, are pretty scary for some people. And that's just the beginning. Can you describe for us what you see as when the disclosure moment happens? There's going to be an aha moment, I think, right? Where there's a before this moment and then there's an after. And every day after that, the world is just going to be a different place. And I don't know there's going to be a video of an actual interview of an actual extraterrestrial being. You know this? Yes. So I mean, I know that exists. And that's part of the crown jewels that they're not going to want to reveal. But is that's on the table to come out? Well, what I'm saying is that I talked to the person who was there, and that they've got this on film. And so that if you're really going to get down, when you say we get to the nut of the whole thing, that's the kind of thing that once it's shown to the American public, there's, Katie bar the door. There's nothing that can be denied anymore. And up until now, even though you have David Grush, who's, the person from the National Reconnaissance Office assigned to the UFO task force inside the Office of Naval Intelligence, comes forward under oath and testifies to a House committee, all on video, and it only sinks into with about 2 to 3 or 4% of the people in the country, because they're off doing something else. So the question is, how specific does it have to get? How graphic does the information have to be? You always hear about, why don't they land on the White House lawn? Or why don't they land in Central Park? Like Keanu Reeves did. Why don't they do that? But the bottom line is that what we're trying to do is provide a deeper and deeper revelation of the information, so that more and more people can have the aha moment. Has provided evidence as to what the nature of the pilots of the particular Tic Tacs in a Fast Walker, in the gimbal. No one knows what those pilots look like. What they do know is what the pilots look like of some of the craft that they've retrieved, that has actually gone onto the ground, and that they know that these beings, are anywhere from 3.5 to 4 feet tall,
Some of them have actually been taller than that. And, you know, it's classic. You know, it's got the large rounded head and the big almond-shaped eyes, black eyes, and 3 fingers on their hands, arms and legs, a regular trunk, very humanoid, actually, in their appearance. And that those are some of the biologics, we believe, that have been actually recovered and tested. And the DNA tests show that they're non-human. Now there are other species that have been witnessed by extremely credible sources. That one of these other species are a full 6 feet tall, and they are, and people get frightened by the idea, but they're reptilian. That they actually are large, kind of humanoid reptoids. Right. But now to keep people from being frightened by that, each one of us goes through that phase. We went through the phase in the evolutionary process, through the reptilian phase, and in the womb, each and every one of us has gone through a phase where the zygote is kind of reptilian, because this is tracking the kind of historical biological evolution of our species. And so that what we're talking about is a humanoid other species that is just at a different stage of its physical evolution, where the reptilian manifestation of the species continued on into a highly intelligent and highly technologically developed form.